আসসালামু আলাইকুম। জেড টেকে আপনাদেরকে স্বাগতম। আমি সুলাইমান আছি আপনাদের সাথে। আজকে আমরা ফটোশপের মাধ্যমে একটি ইউটিউব চ্যানেলের লোগো ডিজাইন করা দেখব। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। প্রথমে আমরা ফটোশপ ওপেন করি। এখান থেকে আমরা ক্রিয়েট নিউতে যাই। যাওয়ার পরে আমরা এখানে দেখুন কাস্টম 800 বাই 800 আছে। আমরা চাইলে এখানে ক্লিক করতে পারি, বাট আমরা এখান থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি। আমরা যখন একটা লোগো ডিজাইন করব তখন একটা লোগোর স্ট্যান্ডার্ড সাইজ হচ্ছে 800 পিক্সেল বাই 800 পিক্সেল, যেটাকে বলা হয় 1:1। সো আমরা 800 পিক্সেল ওয়াইড এবং 800 পিক্সেল হাইট দিব। দেওয়ার পরে আমরা এখান থেকে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিব না। দেন আমরা ক্রিয়েটে ক্লিক করব। ওকে, এইবার আমরা এখান থেকে রেক্ট্যাঙ্গেল টুলে যাব। যাওয়ার পরে একটা রেক্ট্যাঙ্গেল ড্র করব। ওকে, এবার আমরা কালারটাকে চেঞ্জ করে দেব। এরপরে আমরা একটি সার্কেল নিব। আমরা এলিপস টুলটা ইউজ করব। এখানে আমরা একটি সার্কেল নিলাম। ওকে, আমরা সার্কেলটার কালারটা চেঞ্জ করে দিব। দেন আমরা স্ট্রোকটাকে হোয়াইট কালার দেব। দেওয়ার পরে এখান থেকে আমরা একটু পয়েন্টটাকে বাড়াই দিব। ওকে, এরপরে আমরা একটা ইউটিউব আইকন নিয়ে আসব। এটাকে আমরা রিসাইজ করে দিব। এরপর আমরা একটা রেক্টেঙ্গেল নিব। আমরা একটা টেক্সট বক্স নিব। নেওয়ার পরে এখানে আমরা আমাদের চ্যানেলের নেম দিব।
আমরা ফন্টটাকে চেঞ্জ করব। দেন আমরা ফন্টের কালার চেঞ্জ করব। আমরা এখান থেকে আরেকটি টেক্সট বক্স নিব। ফন্ট কালারটাকে আমরা চেঞ্জ করে দিব। ওকে, এরপরে আমরা কিছু ডিজাইন করার জন্য শেপটার কালার আমরা চেঞ্জ করে দিব এখান থেকে।
আমরা এই শেপের ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা একটু চেঞ্জ করে দেখি। আমরা এই ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটাও ইউজ করতে পারি। এই কালারটাও যদি আমরা একটু চেঞ্জ করি, ওকে। আমরা এই ডিজাইনটাকেই ফাইনাল করলাম। এটা হচ্ছে আমাদের চ্যানেলের লোগো ডিজাইন হয়ে গিয়েছে। সো এভাবেই হচ্ছে আপনি ফটোশপের মাধ্যমে খুব সহজে আপনার চ্যানেলের লোগো ডিজাইন করতে পারেন। সিম্পলি, খুব যে বেশি ঝামেলা এরকম কিছু না, খুব সিম্পলি আপনি ডিজাইনটা করতে পারবেন। সো ধন্যবাদ সবাইকে। আজকে এ পর্যন্তই। পরবর্তী ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে খুব সহজে ফটোশপের মাধ্যমে আপনি আপনার চ্যানেলের জন্য একটি চ্যানেল আর্ট তৈরি করতে পারেন। সো ধন্যবাদ সবাইকে। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।